शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णे भगवतने सुदक्षम् अवधूय माधुर्य गुणैश्वर्यं वरं वरेण्यं पुरुषममतं नारायणं त्वां शिरसानमामि। श्रीनन्दनभक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपरमहंसनितायकनिधि चैतन्यदेवं नारायणं त्वां सततं प्रपद्ये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपदाय आचार्य सिंहरूपिणे श्रीमद्भक्तिप्रदानं केशवैति नामिने। असीमाचार्यचरिताय स्वाश्रितानुचपालिने जीवदुःखे सदाताय श्रीनामप्रेमदायिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। शिवशपाणि देवी दयितकृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानं दैने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाया श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिव्यधारिणे रूपानुगविरुद्धः सिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रवम्बरसम्भुते परमपुरुषाय नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय गौरविर्भावभूमिस्त्वं निर्दिष्टसज्जनाप्रिया वैष्णव सर्वभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतं स्वतौ पङ्गोर् मम मन्दमते गति मत्सर्वस्वपदं भुजौ
Srimad-Sinhasanastau Shri Shri Radha Shila Govinda Devam Preshtalidi Smarami Srimad Rasarasaramki Mahashivata Dataskita Kashamlenu Swadaya Gopi Gopinatha Shri Swaha Vrindaya Tulasi Devaya Priyaya Keshavasya Krishna Bhakti Pradedevi Satyavate Namo Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Не понравилось качество. Так себе пайп, даже звука больше. Внизу правильно написал, поэтому там не было. Гурудев Крипа Бендуди. 21. Gurudev Kripa Bindu Diya Karo Hirase Chinupeksha Atihina Gurudev Bindu Diya Karo Hirase Chinupeksha Gurudev Kripa Bindu Diya Karo Hirase Chinupeksha Atihina Gurudev Kripa Bindu Diya Karo Hirase Chinupeksha Atihina Shakala Sahare Ungala Diya Karo Nijamane Spiyahina Sakala Sahane Valadiya Koro Nijamane Skriyahina Kripa Bindu Diya Karo Hirase Chinupeksha Atihina Gurudev Kripa Bindu Diya Koro Hirase Chinupeksha Atihina Shakale Sambhar Karite Shakati Dehanata Jata Jata Sakale Samana Korite Shakati Devananta Jata Jata Bhavito Gaivo Harinama Sute Tabito Garibo Harinama Sukhe Apurada
Sunapeksha Adina Gurudev Kripa Bindu Diya Koro Dase Rinapeksha Adina Kavi hai na kripal viyahe chan Kritata hai vedata Kavi no Kripa Logiya Ejana Kritata Hoi Benata Shakti Buri Navihajiri Shakti Buddhi Amyatiji Karamore Atmasata Koramore Atma Sadha Kripa Bindu Diya Karo Dase Sunapeksha Adina Gurudev Kripa Bindu Diya Koro Dase Rinapeksha Adina Yogyata Vichare Kichu Nahi Pai Tomara Karna Sara Jagata Vichare Kishuna Ki Pai Tomara Karuna Sara Jagata Vichare Kishuna Ki Pai Tomara Karuna Sara Karuna na hoile Kandiya Kandiya Karuna na hoile Kandiya Kandiya Pranadana Ki Bohara Gurudev Kripa Bindu Diya Koro Dase Rinapeksha Adina Gurudev Kripa Bindu Diya Koro Dase Rinapeksha Adina Jaya Gurudeva 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 Jaya Gurudeva Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Srila Gurudev ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Jai Gaur Premanand Hari Bol. Gai Gaur Madhur Sway
Gai Gaura Madhur Sware Gai Gaura Madhur Sware Gai Gaura Madhur Sware Jale
Shri Gauranga Shri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. Jai Gaura Premanande. Hari Hari Bol. Krishna Deva Bhavantam Bande. Krishna Deva Bhavantam Bande. Krishna Deva Bhavantam Bande. Krishna Deva Bhavantam Bande. Какая страница? 155. Krishna Deva Bhavantam Bande. Krishna Deva Bhavantam Bande. Krishna Deva Bhavantam Bande. Krishna Deva Bhavantam Bande.
Jaya Radhe
Sana
Nishtam manamapi Aishachiputam Attaswarupam Rupam Tassagajamuripuiv Maturim Goswatim Radha Kundam Givaram Aho Radhika Madhvasam Prapto Yasa Padita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandaya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Anandalila Maya Vigahaya Hema Padivascha Visundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhakta Vina Aparada Lakshya Chitasya Kamarita Namati Vita Maitvam Sharanam Prabhanam Brinde Namaste Sharanarvindam Brinde Namaste Sharanarvindam Govinda Damodara Madhaveki Govinda Damodara Madhaveki Govinda Damodara Madhaveki Govinda Damodara Madhaveki Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Sakhi Govinda Damodara Madhaveki Sham Sundar Shikanda Shikar Swaha Sumuli Manora Radhika Rasikamama Kripanidhe Swapriyachana Kim Karim Kuru Tavaivasmi Na Jivami Taya Vina Tividyaya Devitam Nayamam Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru, the Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Ishtotarasata Shishimad Rupanugacharya Varya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свою Шаштан Дандават Пушпанджали, свое сердце как цветы, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитя Лилы Правишты Ом Вишнупада Штотарашата, Шри Шримад Бхактивиданты Нарайани Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev unto Srila Prabhupada and our whole Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я кланяюсь тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всех представителей нашей Шри Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Предлагаю свои поклоны всем Вайшнавам и Вайшнавам. So today is a very important day. Сегодня очень важный день. It is the
Tirabhav Titi Mahotsav of Sri ДжаяДева Goswami, the disappearance day of ДжаяДева Goswami. Тира Бхактити Махотсава Шри ДжаяДева Госвами. Это сегодня день божественного ухода из этого мира Шрилы ДжаяДева Даса Госвами. So, in our Gaudiya tradition, we celebrate on the appearance day and disappearance of our acharyas. В нашей гаудио-вайшнавской традиции мы празднуем не только дни явления, но также дни ухода наших учителей, ачарьи в нашей традиции. In fact, if the appearance or disappearance day of an acharya comes and it's not observed with the proper respect and celebration, then it's really actually an offense. В самом деле, если мы просто пропускаем такой важный день, день явления или ухода ачарьи, учителя в нашей традиции, и мы не празднуем его, не отмечаем должным образом, это является оскорблением, очень пренебрежительное отношение. So if you want to advance in bhakti, then you must observe these important festivals. Поэтому, если вы хотите духовно расти и совершать прогресс в своем бхакти, то необходимо должным образом отмечать эти важные дни. Janma karma cha bandhanam vaishnavanam na vidyate. That means a pure Vaishnava, he has no birth and no death. У чистого вайшнава нет рождения, нет смерти. And no karma, no bondage. У него нет кармы, не связан никак. But by the will of the Supreme Lord, he appears in this world, then everyone calls this birth, and sometimes he disappears from the vision of the people of this world. But he never dies, he's always there. Only he cannot be seen with the mature senses at that time. Поэтому иногда чистый вайшнав по воле Господа он появляется в этом мире, и все называют это рождением. А иногда он скрывается от взора всех, и мы называем это уходом, исчезновением. Но он никак не связан кармой, у него нет рождения и смерти как такового. So the Tirabha festival, that is the festival of the disappearance, is also called Viraha Mahotsava. Тирабхав, фестиваль ухода, также иногда называется Вираха Мухотсав. Viraha means separation. Вираха это разлука. When a great Vaishnava leaves this world, then especially his associates, they feel separation. Когда великий вайшнав уходит из этого мира, его последователи, его ученики чувствуют очень сильную разлуку с ним. And Viraha means separation. Вираха означает разлука. And if you look into it very deeply, you see Vi means Vishesh, intense. Но слово можно рассмотреть по-другому. Ви, префикс, означает вишеш, интенсивное. And Raha means secret meeting, confidential meeting. Раха это секретная встреча. So Viraha separation means a very intense and secret meeting with that Vaishnava in your heart. Поэтому вираха означает такая секретная встреча с этим вайшнавом в вашем сердце. The disappearance festival is called a festival. A festival in Sanskrit is called Mahotsava. День ухода мы называем фестивалем. На санскрите это утсава, маха утсава. In other words, ДжаяДева Goswami has left, so we don't all become depressed. Oh no, ДжаяДева Goswami has left. ДжаяДева Госвами ушел из этого мира, но мы не впадаем в глубокую депрессию, что вот его нет с нами больше. But festival gives that which gives Maha Utsaha, great enthusiasm in bhakti, is called a Mahotsava. Праздник, фестиваль, маха утсава. Маха большое, утсава, удовольствие, радость. То, что приносит великая радость, это махотсав. So surely, if you will observe a festival for the appearance or disappearance day of Acharya, you will experience a great increase in enthusiasm in all devotional practices. Непременно, если вы будете праздновать дни явления и уходов великих вайшнавов, вы почувствуете ту трансцендентную радость в сердце. Srila Dhruva Maharaj in Srimad Bhagavatam here said, Шримад Бхагаватам описано как принц Друва. Ya nevritis tanu britam tava pada padma janad bhaveds jana katha shravanena vasyat. Sa brahmani swahamin amnyapi natamabhun kim tvantikasi lulitat patitam bimanat. Dhruva Maharaj prayed, "Oh my Lord Sri Krishna, Шримад Бхагаватам описывает, как принц Друва молился: «Мой Господь Шри Кришна». the bliss that a person experiences by being liberated into Brahman, Nirvana,
Блаженство, которое испытывает душа, которая получила освобождение, нирвану, слияние с Браманом, that is nothing compared to the bliss that a person feels when they glorify the Vaishnavas. это блаженство ничто по сравнению с тем блаженством, которое человек испытывает, когда он прославляет Вайшнава. Bhavats jana katha shavanena. Listening to the katha, O Krishna, about your pure devotees gives such extraordinary bliss. It's more than the bliss of liberation. Это блаженство, которое приходит в процессе того, как человек слышит о славе твоих преданных Кришны, это блаженство превосходит все другие виды блаженства. So, what to speak of the bliss of the being in the heavenly planets? Тоже говорить о блаженстве, доступном на райских планетах. Kim tvantikasi vilutat patitam vimanat. If you go to heaven, you can fly around in your flower aeroplane. But the sword of time will come and cut you and you'll fall from there after some time. Попадете в рай, вы можете там кататься на своем воздушном корабле из цветов, но все равно меч времени обрубит ваше пребывание там, вам придется упасть снова, родиться на земле. That means that the bliss that we experience by hearing the glories of pure Vaishnavas is the Nitya Ananda, eternal bliss. Это подчеркивает то, что блаженство, которое мы испытываем, слушая о славе вайшнавов, это блаженство является нитья анандой, вечным блаженством. This joy has no end and goes on forever. Нет у него конца у этого блаженства. How is it possible? Как это возможно? Try to understand how glorious Vaishnavas are. Постарайтесь представить себе величие вайшнавов. See, Krishna himself has said, he, in the form of Lord Narayan, he told the 4 Kumaras, Сам Кришна в облике Господа Нараяны объяснил 4 кумарам. he said, Yat sevaya charna pada pavitrenum sadhyakshata kilamalam pratilabdha shilam nasri viraktam apimam vijahati yasyaha prakshalavatam itare niyaman vahanti. It means, oh, Brahmanas, 4 Kumaras, Господь Нараяна говорит, обращаясь к 4 кумарам, о брахманы, do you know that Lakshmi Devi, the goddess of fortune, is worshipped by Brahma and Shiva? вы знаете, что и Брахма, и Шива поклоняются Лакшми, богине удачи. And all the devatas. Все полубоги поклоняются. But that Lakshmi Devi is completely dedicated to my lotus feet. Но она сама полностью предана моим лотосным стопам. And she never gives up the service of my lotus feet even for a second. Она никогда ни на секунду не отходит от моих лотосных стоп. Even though I am not attached to her at all. Несмотря на то, что я никак к ней не привязан. But still she's fully devoted to Но me. она все равно полностью предана только мне. Why? Почему? The dust from my lotus feet can purify everyone in a second. Пыль с моих лотосных стоп может очистить любого за мгновение. Why? Почему? How did I attain these incredible qualities? Как я обрел такую непостижимую силу? Lord Narayan said, I became like this yat sevaya, by serving my Vaishnavas. Господь Нараяна говорит, я стал таким удивительным, просто служа моим преданным вайшнавам. So even the Supreme Lord, he attributes his great opulence and success as the result of serving pure Vaishnavas. Сам Верховный Господь причисляет вот эти свои удивительные, непостижимые достоинства тому, что он служит своим преданным. When Durvasa Muni made an offense to Ambarish Maharaj, Когда мудрец Дурваса оскорбил царя Амбариша, Lord Narayan's chakra was chasing him all over the universe. Сударшан чакра Господа Нараяны мчалась за Дурвасой по всем вселенным. So finally, being unable to find shelter anywhere, Durvasa Rishi fell at the feet of Lord Narayan. Please save me, save me. Поняв, что у него нигде никто за него заступиться не может, перепуганный Дурваса прибежал к Господу Нараяне, припал к его стопам и стал просить у него покровительства. Lord Narayan said, no. А Господь Нараян сказал, нет. Don't you have any mercy for me? Как нет? Вам что, меня не жалко? У вас нет милости ко мне?
No. Нет, сказал Бог. But I'm a Brahmin. Как же так? Я брахман. Supreme Lord said, Верховный Господь посмотрел на него и сказал: I am helpless, I cannot help you. я беспомощен, помочь я тебе не могу. Aham bhakta paradino yashvatantra ivadvija. I am completely controlled by the love of my devotees. Я нахожусь полностью под контролем любви моих преданных. I am not independent of them. У меня нет независимости. Sadhu begrasta hridayo. Bhakta bhakta jana priya. They completely control my heart. What to speak of devotees being dear to me? Even anyone who's dear to my devotee automatically becomes dear to me. Мое сердце полностью подчинено любви моих преданных. И не только их, но даже тех, кто служит моим преданным. So if we want to attract the attention of Krishna, try to become dear to Krishna's devotee. Поэтому лучший секрет того, как привлечь к себе внимание Кришны, это стать близким, приближенными, дорогими его любимым преданным. Lord Narayan told him, Sadhavo hridayam mayam sadhunam hridayam taham madanyatena janati naham tebyo managapi. The sadhus live in my heart, and I live in the heart of the sadhus. Господь сказал Садху: святые живут в моем сердце, а я живу в их сердцах. They don't know anything except for me. Они ничего, кроме меня, не признают. And you? Who are you? I don't know А you. ты кто? Я тебя вообще не знаю. Because I only know my devotees. Who are you? Знаю только своих преданных. А ты кто? You want mercy from me. Ты хочешь милость от меня? But actually mercy comes from the heart. Милость исходит от сердца. But you come to me, but my heart has been stolen. It was with Ambarish Maharaj. Что ты ко мне пришел? Мое сердце не со мной, мое сердце у Амбариш Махараджа. So you made offense to him, but my heart is with him. Now you come to me. No mercy is here. All my mercy is with him. Ты оскорбил Амбариш Махараджа и прибежал ко мне за помощью и за милостью, но тут милости нет, вся моя милость в моем сердце, мое сердце у Амбариш Махараджа. Mayeni badha hridayaha sadhava samadarshinaha vasai kurvanti mam bhaktya satstriya satpatim yata. Then he told, as you have mentioned recently, that just as a very chaste wife brings her husband under control, so in the same way, I completely come under the control of my devotees who are completely dedicated to me, and they have forsaken everything only for my happiness. И затем Господь сказал то, что мы совсем недавно слышали, о том, что как будто я как хороший муж, который полностью попадает под контроль любви своей праведной жены, и я полностью под контролем любви своих преданных, и думаю только о них. Lord Narayan told him, Naham atmanam ashase mad bhakta sadubir bina sriyam chakyantikim brahman yesham gatir aham para. Without my devotees, I have no desire to even enjoy my own unlimited 6 opulences or even Lakshmi Devi. Without my devotees. Господь сказал: без моих преданных мне ничто не нужно. Я не хочу даже наслаждаться своими 6 достоинствами и Лакшми Деви. So when it is said Krishna is Bhagavan, he is full in 6 opulences. И когда говорится, что Кришна он Бхагаван, он преисполнен 6 достоинств. What are these 6 opulences for? В чем толк в этих 6 достоинствах? Making his devotees happy. Чтобы радовать его преданных. Otherwise, he said, Nahamatmanamashai, I don't even want these opulences. Господь сказал: If I can't use them to please my devotees. если у меня нет моих преданных, я не могу задействовать эти достоинства в служении им, они мне эти достоинства не нужны. So see the relationship between Krishna and the Vaishnava. Посмотрите на эти крепкие узы любви, которые связывают Кришну и его преданных Вайшнавов. So, Krishna told Uddhav, Кришна сказал Удаве: Yadrichaya mat kathado sadhyastu yaha puman na nirvinno nati sakto bhakti yogasya siddhidaha. If a person, by good fortune, meets my devotee and listens to the Harikatha,
Кришна сказал Удаве, если благодаря благой удаче преданный встречает моего преданного и слушает Харикатху из его уст, then Shraddha comes in his heart, faith, a feeling, I want to serve Krishna. в сердце появляется шрадха, вера и склонность служить мне. And if that person is not too attached to the world, Если такой человек не слишком чрезмерно привязан к миру, because if you are very attached to watching TV and drinking beer and things like this, then you cannot make any progress. если у вас очень много привязанности к этому миру, вы любите постоянно смотреть телевизор, пить пиво, то вам трудно будет духовно прогрессировать. And if the person is not too detached Затем also, Кришна добавил, если человек не чрезмерно отстранен, отрешен от мира, if you have renounced everything in the world and meditated on the impersonal Brahman, and your heart has become very hard just thinking everything is Maya. потому что I люди, reject которые everything, it's all Maya. отреклись от всего с такой горечью и совершали много аскез, медитировали на безличностный браман и считают, что это все такая майя везде. Those То есть persons, сердце такое стало очень твердым. their hearts are very dry, it's very difficult for them to become Когда devotees. сердце высыхает, то трудно тоже прочувствовать вот эту сладость Харикатхи. So if a person is not too attached and not too И detached, Кришна говорит, если человек не чрезмерно привязан к миру и не чрезмерно отрешен от него, by a little sadhu sangha and listening to Harikatha, faith comes and very soon they become perfect in bhakti yoga. даже непродолжительная саду-санга и слушание Харикатхи очень быстро вызывает такой толчок духовного роста, и человек скоро придет ко мне. So the important point in this verse, yadrichaya mat katado, yadrichaya, Ядрича, что важно в этом стихе? it means yadrichaya according to his desire. Ядрича в соответствии с его желанием. That means it has been translated as by good fortune. И часто переводится это слово ядрича как благодаря благой удаче. Now the question comes, what does that mean by good fortune? Что значит благодаря благой удаче? Because all Shastras said that bhakti is a hoitaki, causeless. Потому что шастра и священное писание все объясняют, что бхакти беспричинно, ахой такие. So if we say that you meet the sadhu and you receive this seed of bhakti, faith, by good fortune, then the question comes that how can bhakti be causeless? Because the fortune has caused the bhakti. И если мы будем, что благодаря благой удаче человек встретился с садху и получил у него вот это семя бхакти и шрадху, то тогда это вызывает вопрос, как бхакти может оставаться беспричинным, если вот благая удача, кажется, послужила причиной появления этой веры, этого бхакти. What is that good fortune? Что это за хорошая, благая удача? If we say that it's performing pious activities, Если мы скажем, что это благая удача, это результат того, что мы совершали праведную, благочестивую деятельность, then karma and dharma become the cause of bhakti. тогда появится идея, что карма и дхарма являются причиной бхакти. So we can never accept this. Это неприемлемая идея. And if we say that it is Krishna's mercy, Если мы скажем, что это милость Кришны, Krishna has made you fortunate. что Он так дал нам эту возможность, Now Krishna has a fault тогда у Кришны of появится partiality. изъян, пристрастие. Because why did he choose this person to be fortunate and not that one? Значит, почему Он дает предпочтение этой дживе над другой дживой? So all of these answers are unacceptable. И вот эти все идеи, как-то, они неприемлемые, вот эти ответы. So the answer is this, Значит, следующий ответ. that Krishna's Kripa Shakti, his mercy potency, Энергия милости Кришны, его крипа шакти, he has given that fully to his devotees. стала собственностью его преданных. Кришна отдал это, делегировал это в их юрисдикцию. And it is the devotees who are wandering, the pure devotees are wandering around the world, making everyone become fortunate by giving them chance to engage in Krishna's И service. чистые преданные Кришны, они как раз и есть носители этой крипа шакти Кришны, его энергии милости. И они ходят по миру и делятся вот этой удивительной возможностью с дживами, одаряют их этой удачей соприкосновения с Кришной. Anugrahayena charantinunam bhutani bhavyani janadanasya. In the third canto of Srimad Bhagavatam, it is said that some pure devotees are always, that means there's never a time on the earth when there are no pure devotees present. There are always a few, and they are wandering here and there to awaken the living entities, turn their attention towards Krishna. В третьей песне Шримад Бхагаватам говорится, что
планете Земля всегда присутствуют чистые преданные. Нет такого времени, чтобы на Земле не было чистого преданного Кришны. И они хоть странствуют повсюду по планете и несут вот это знание о Кришне. Janasya Krishna Dvimukasya Daivata Dharmashilasya Sudukitasya Anugrahena Charantinunam Bhutani Bhavyani Janadanasya. Some persons say, oh, we have to become Ritviks. Некоторые люди считают, что надо стать ритвиками, придерживаться такой Everyone should become a disciple of Srila что Prabhupada все directly. должны только следовать Шриле Прабхупаде, быть его учениками Because there are непосредственно. no more pure devotees in the world. Ритвики говорят, что после Шрилы Прабхупады на планете не осталось чистых преданных. But this is impossible because Srimad Bhagavatam says Charantinunam means they are always wandering through the world. Это противоречит тому, что говорит Шримад Бхагаватам, потому что Шримад Бхагаватам говорит, Шарантинунам, что всегда на планете есть чистые преданные. Why? Because the purpose of the creation of the universe is to give a chance for the jivas to go back to Godhead. Почему? Потому что сам смысл существования планеты, материальной вселенной, чтобы дать вот эта площадка, на которой дживы получают возможность отправиться в духовный мир, познать Господа. Since bhakti is only awakened by the association of pure devotees, if there are no pure devotees in the universe, then that universe is useless. No need to create it even. Можно пробудить только благодаря милости, влиянию чистых преданных, что если чистого преданного на земле нет, то вообще можно просто взорвать это все, потому что оно не нужно никому. Если тут нет возможности познать Кришну. Oh, now, this is morning time, so I'm telling some Siddhanta. Сейчас утро, You have to поэтому concentrate. мы уделяем время такой философии серьезной, надо концентрироваться. Now someone may say, oh, there's a fault in your presentation. Кто-то скажет, а что у вас за презентация? Это неверно вы говорите. Because you have said that bhakti is not caused by pious Потому activities. что вы сказали, что бхакти не вызвана благочестивой деятельностью. And bhakti is not caused by Krishna either. И не Кришной. It is causeless. Что бхакти, оно ахой-таки, оно беспричинное. That Krishna's mercy is in the pure devotees and they are wandering everywhere, causelessly distributing that. Вы сказали, что вот эта милость Кришны, она с преданными чистыми. И чистые преданные ходят и делятся этой милостью. But in Bhagavad Gita, Krishna said, Ishvara sarvabhutanam hridesha junatishtati brahmayan sarvabhutani yantrarudani mayaya. I am the Supreme Lord situated in everyone's heart, and I cause all living entities to wander here and there as if they are seated on a machine made of the material energy. Потому что сам Кришна в Бхагавад-гите говорит, что я, Верховный Господь, я нахожусь в сердце каждого, и я вынуждаю дживы передвигаться по миру, как будто бы в янтрах, в этих машинах физических тел. So, if the pure devotees are wandering here and there in the world, but it is Krishna in their heart as Paramatma who is making everyone wander. So again, Krishna is the cause of everyone getting back. Поэтому кто-то может возразить, вы говорите, что это чистые преданные носители бхакти, они по своей воле ходят, куда им заблагорассудится и делятся бхакти, но Кришна говорит, что он управляет всеми, он вынуждает все дживы передвигаться по своей воле в определенных местах. So your idea is wrong and Krishna is partial. И поэтому сказали, вот это поэтому ваша идея неправильна, потому что значит Кришна их вынуждает идти куда-то и делиться этим бхакти. И вот значит Кришна с пристрастием относится ко всем, и вы неверно все You understand the argument? интерпретируете. Вы So, понимаете вот этот идею therefore, Krishna контраргумента? spoke this verse to Uddhav, Yadrichayamat kathado saryastu yatu puman. Yadrichaya means independently, according to their will. И поэтому Кришна объяснил вот это учение Уддави, Ричия, что как им заблагорассудится, в соответствии по своему желанию они That передвигаются. even though the ordinary living entity is wandering here and there, and that is being controlled by Paramatma, Обычные живые существа, они двигаются по миру в соответствии с волей Параматмы, But он the управляет ими. pure devotee is completely independent, Но чистый преданный полностью независим. swatantra. Сватантра. Because Krishna said, Aham bhakta pradi, I am controlled by my devotee. Сам Кришна признается, что он под контролем своих чистых преданных. So the pure Vaishnava is that person who has controlled Krishna by his love. Поэтому чистый Вайшнава — это та личность, которая контролирует Кришну своей любовью. And is freely moving around the world,
not controlled by anyone or anything or any karma even. И свободно передвигается по всему миру, никто его не контролирует, никто, ничто, никакая карма. And Krishna has completely given his Kripa Shakti to the Vaishnava. И Кришна добровольно отдал всю свою эту крипа, свою милость этим вайшнавам. So it is his property. И это стало собственностью чистого вайшнава. And as he likes, he can distribute here and there. И как ему заблагорассудится, кому он хочет давать эту крипу шакти, он может отдать, поделиться ей. So how glorious is the Vaishnav Tattva? We're discussing Vaishnav Tattva. Мы обсуждаем вайшнав принцип вайшнавов, и насколько возвышены эти личности. Then someone can say, but still bhakti is not causeless because the cause of the bhakti is the Vaishnava. Кто-то скажет, да, но тогда бхакти все равно не является ахой-таки беспричиной, потому что вайшнавы, вот эти чистые, есть причина этого бхакти. But the answer to that is, why is the Vaishnava wandering here and there in the world doing kirtan everywhere? Тогда нужно ответить, почему вайшнав странствует повсюду в мире, рассказывает харикатху и поет киртан? Because of the bhakti in his heart. Потому что он несет бхакти в своем сердце. So the cause of everyone attaining bhakti is the bhakti in the heart of the Vaishnava. So because bhakti itself is the cause of bhakti, therefore bhakti is called ahoitaki causeless. И так как вот это бхакти в сердце вайшнава и побуждает его путешествовать и раздавать бхакти другим, то бхакти является своей причиной, значит оно все еще остается ахойтаки, беспричинной, потому что бхакти вызывает бхакти. And this is why even the great devotees who have done their aradhana, their worship for thousands of years, and finally they have the darshan of God. Поэтому даже вот эти примеры исторических личностей, возвышенных преданных, которые в течение тысячелетий совершали поклонение Господу, когда они наконец-то, у них появляется шанс узреть Господа. And when the Supreme Lord tells them, I want to give you a benediction, what do you want? И когда Верховный Господь говорит, я готов исполнить ваше любое желание, как я могу вас благословить? Like the Prachetas, the sons of King Prachinabhahi. Как это случилось с прачетанами, сыновьями царя Прачинабхахи. They prayed to Layamalavana Pina Swagamna Punarbhavan Bhagavad Sangi Sangasya Matyanam Kimutashisha. Oh my Lord, we are the residents of this world of birth and death. Они ответили, Господь, мы жители этого бренного мира, рождения и смерти. So what thing in this world can possibly be any sort of benediction? И что может быть благом в этом мире смертное? We don't want any yoga siddhis. Мы никаких мистических сил не хотим. We don't even want liberation. Мы не хотим освобождения. Then what do you want? Так а чего же вы хотите? Oh, just give us even 1 second association with your pure devotee. Дай нам в дар хотя бы 1 секунду общения, 1 секунду саду-санги, общения с твоими чистыми преданными. So Vaishnav Sangha is the greatest gift. Поэтому саду-санга, общение с вайшнавами является наивысшим даром. So throughout the Shastra, Sadhu Sangha has been glorified. Поэтому все священные писания повсюду прославляют саду-сангу. If someone understands this Vaishnav Tattva, Если кто-то then they'll be усвоит, very eager to render service to pure devotees. если кто-то усвоит вот этот принцип вайшнав-таттвы, то такой человек с полным энтузиазмом и радостью будет находить возможность совершать севу, служить возвышенным вайшнавам. They are completely transcendental. Потому что чистые вайшнавы полностью трансцендентны. But by our eyes we see they are material. Глазами мы их воспринимаем как обычных людей. So Rupa Goswami has warned, don't believe your eyes. Поэтому Рупа Госвами предостерегает, не верьте своим глазам, You can't believe your ears. верьте ушам. What you are experiencing through hearing, this is the transcendental reality. But what the eyes are seeing, Те эмоции, которые вы переживаете, слушая Харикатху от вайшнавов, это и есть истина. А глаза вас обманут непременно. so Srila Rupa Goswami said, Drishta subhava janita vapushashta joshar na prakritattvamiha bhakta janasya pasyat gangang basam na kalu buddhapena pankar brahma travatvam apagatsati niradharmai upadeshamrita. Упадишамрите, In the 5th verse, нектар наставлений, в 5 стихе he's saying, by your eyes you can see 2 types of faults in a Vaishnava. Рупа Госвами объясняет, что зрение можно воспринять 2 вида недостатков в вайшнавах. You may see a fault in their body. Вы можете увидеть какой-то изъян в их теле, Absolutely. телесный The Vaishnava is old and he has to wear glasses потому что вы видите, что вайшнав уже в преклонном возрасте, он носит очки or hearing aid. или аппарат
для улучшения слуха. When my Gurudeva became old, then he could not hear. He had to. Когда Гурудева уже состарился, ему трудно было слышать. Он уже носил аппарат слуховой. And he told me, Он сказал мне, "Oh, this is very favorable for bhajan." это так благоприятно для моего баджана. He said, "Sometimes people talk to me, even I can hear them, but I pretend I'm deaf so I can chant." Когда ко мне часто кто-то подходит, начинает что-то говорить, хотя я их и слышу прекрасно, но я притворяюсь, что я уже оглох. Все повторяют джапу. So is it a fault? Так что это изъян? Never. Нет. Sometimes it seems that the Vaishnava becomes ill Иногда может показаться, что вайшнав заболел, or has some disease, что у него болезнь какая-то. like слабость. Sanatana Goswami. Когда у Санатана Госвами He drank some contaminated water, there was some bacteria in it, and he had a skin disease выпил from this. воду, в которой были бактерии, и у него все тело покрылось язвами, кожное And заражение blood and произошло. pus was coming from his body. Кровь и гной тек из тела. But still Mahaprabhu used to embrace Но him. Махапрабху, когда он видел Санатана Госвами, он обнимал его. Sanatana Goswami said, "Don't touch me, I'm contaminated." Санатана Госвами очень смущался, он говорит, пожалуйста, не трогайте меня, я загрязненный. Mahaprabhu said, "Oh, I am touching you to purify myself." А Махапрабху отвечал, да нет, я обнимаю тебя как раз с той целью, чтобы осветить себя, очистить. Anubrajam yaham nityam pujayam angri rainubi. Mahaprabhu is Krishna. Махапрабху это сам Кришна. And Krishna said, "I take the dust from the feet of my devotees to purify И myself." Кришна признался, что я собираю пыль со стоп своих преданных, чтобы осветить себя. So, drista sabhava janita vapusastha dosha. Two types of faults you can see. One is a fault in the what appears to be the physical body of a Vaishnava. И вот таких два вида поверхностных, таких псевдонедостатков кто-то может узреть в вайшнавах. Какой-то телесный изъян, And the other fault is a swabhav а dosh. другой вид это какой-то изъян в характере, So now, поведении dosh means, вайшнава. oh, seems like Gurudev became angry. Кто-то может показать, о, Гурудев гневается, что он He is very разозлился. cranky today. Такой сегодня какой-то в плохом настроении, какой-то вредный. Gurudev is tired. Уставший, наверное, Gurudev is hungry. какой-то голодный. Gurudev forgot my name. И забыл, как меня зовут. Gurudev told one shlok, but he told the line from another shlok was mixed Мне in. Гурудев неправильно шлоку произнес, перепутал две разные шлоки и сделал из них одну. Like this. The only person I have experience because I used to live very close У to меня my есть Gurudev. опыт, я жил долго, прямо рядом с этим Гурудевом. It's very difficult to stay very close for a long time with a pure Vaishnava. Находиться очень близко рядом с чистым вайшнавом это очень трудно. Because you will believe your eyes and your mind and commit many offenses. Потому что вы можете попасть в ловушку вот обмана своих глаз, своего ума и совершать очень много оскорблений. Then due to these offenses, Yogamaya will throw you away. Из этих оскорблений вас пинком Йогамайя отшвырнет подальше. So, because I was also an editor, Я был редактором so Gurudev was writing, and my service was to correct it. рукописей Гурудев. Гурудев писал что-то, и моей задачей было корректировать это, редактировать. And when Gurudev was old and he was speaking, if he wanted to remember some verse, he would look at me and I would tell him. И уже в пожилом возрасте Гурудев, если он забывал какую-то шлоку или слово, он посматривал на меня, и я подсказывал. Then the disciple can think, oh, Gurudev has so many faults. И опасность это, что ученик может подумать, о, что-то у Гурудева много таких слов. Even I know this verse more than he. Как это можно, что я помню этот стих, а Гурудев его забыл? If you know, how do you know? Because power of Guru came. So that you can know. Надо спросить, а вы как его знаете? Вы выучили этот стих благодаря тому, что сила от Гуру пришла к вам и дала вам возможность. And now I realize, sometimes if my Gurudev would tell some verse, and one line and then another line of another verse, Я понимаю, like mixed up, когда Гурудев иногда путал два стиха или две шлоки, it was not like a conditioned soul то не было ошибкой обусловленной who души, can forget something. которая в забывчивости. But because he was in ecstasy, Так как Гурудев был постоянно в состоянии then экстаза. some bewilderment comes. И вот в таком состоянии приходит такое трансцендентное заблуждение, путаница. Just like
When Krishna went to the house of Vidurani, Когда Кришна пришел в дом Видурани, she was in such ecstasy. She took a banana and she threw the banana away and gave Krishna the peel to eat. And она Krishna была was так eating the peel. счастлива увидеть Кришну, что она растерялась, она стала чистить кожуру с банана, но от растерянности она выбросила банан и подала эту кожуру Кришне, шкурку So кушать. she made a mistake. Кришна стал радостно ее жевать, эту шкурку. But this mistake is not a fault, this is her ecstasy. Какая огромная оплошность, да? Но это не является какой-то оплошностью, ошибкой, это проявление ее экстаза. So now I understand. Anything like Gurudev, any mistake, it was not like my mistake. His mistake was one ecstatic symptom. Я понимаю, когда внешне казалось, что Гурудева сделал какую-то ошибку, это не было как ошибка, которую я совершаю, это было проявлением его трансцендентного экстаза. Srila Gurudev ki Jai! So Rupa Goswami told, Поэтому Рупа Drishta Госвами Subhava Janita Vapusasya так Dosha. строго предостерегает. By your eyes don't see any fault in a pure devotee, either in their body or in their behavior. Поэтому Рупа Госвами так строго предостерегает всех в своих наставлениях, что будьте осторожны, не верьте глазам, не видите, не читайте вот то, что внешне вы воспринимаете как какие-то изъяны, понимайте, что они не являются изъянами. Why? Because they are exactly like a Ganga. Потому что чистый вайшнав, он подобен священной реке Ганге. Ganga is a current of transcendental spiritual love. Ганга — это поток трансцендентной любви. But by your eyes, if you go to the Ganges, you may see, oh, some sewage from the drain is going in the river. А глазами что вы можете увидеть в Ганге? Ну, какая-то канализация, кто-то туда спустил канализацию, эта вода теперь грязная. Or течет some там. trash is floating there. Или мусор плывет вниз по течению. So then you can think Ganges is not pure. И вы подумаете, Ганга нечистая. But still Ganges is pure. Но нужно понимать, что Ганга является абсолютно чистой. Or in Vrindavan also the Jamuna is flowing there. Аналогичная ситуация с Ямуной во Вриндаване. Now from Delhi, they put so much pollution into the Из river. Дели они сбрасывают неописуемое количество химикатов и грязи, канализации в Ямуну. And if someone will see them, how can I worship this Jamuna river in Vrindavan? Кто-то, оказавшись во Вриндаване, который находится внизу по течению от Дели, посмотрит на эту воду и подумает, как я могу этому поклоняться. Rupa Goswami is saying, don't believe your eyes. Поэтому Рупа Госвами предостерегает. Не Bow верьте down глазам. to Jamuna Devi. Кланяйтесь Ямуне, Do archan, puja to Jamuna. проводите пуджу Ямуне, Offer prayers. молитесь ей, Oh, sprinkle on your head. окропите себя водой из Ямуны Then see what happens. и увидите результат этого поклонения. How Jamuna Devi initiates the current of attachment for the service of Radha and Krishna. Как Ямуна Деви наполнит ваше сердце потоком любви, желания служить Радхе и Кришне. How she can give a darshan of Radha Krishna's pastimes playing in her waves. Она может одарить вас даршаном того, как Радха и Кришна плещутся в ее волнах, играет. So pure Vaishnava is like that. Чистый вайшнав такой же, как Ямуна. Whatever your eyes see or your mind calculates, То, что просчитывает ваш ум и видят глаза, this is not important. это не важно. Listen to the transcendental sound and follow it. Это не актуально. Слушайте трансцендентный звук и следуйте ему. Worship the pure Vaishnavas and worship their words. Поклоняйтесь чистым вайшнавам, поклоняйтесь их словам. And then see what happens. И увидите, что произойдет. At once you become free from the bodily conception of life and the ecstatic love for Krishna begins to appear in the heart. Вы тут же высвободились с этой материальной платформы существования, обусловленности, и вот это желание служить Кришне, любовь к Кришне начнет появляться в сердце. So ДжаяДева Госвами was such a Vaishnava. И ДжаяДева Госвами был таким возвышенным вайшнавом. He is a crest jewel of all Vaishnavas. Жемчужина среди всех вайшнавов. He appeared in the village called Kendubilva. Родился в деревне Кенду-Билва. For many years there was a controversy whether it was in Bengal or Orissa. В течение долгих лет шел спор, где находилась эта деревня, в Бенгалии или в Орисе. But all the archaeologists and scholars came together and made a conference and they decided in the end it was in Orissa. Но наконец-то все ученые, археологи и вайшнавы, теологи собрались на научную конференцию и пришли к выводу, что действительно деревня была в Орисе. So soon is coming Makara Sankranti. On that day there is a big festival and thousands of people go to that village Kendubilva in Orissa to celebrate the glories of ДжаяДева Госвами. Скоро 15 января будет день Макар-Санкранти, когда солнце входит в созвездие Козерога, и тысячи людей соберутся в этот день в деревне этой праздновать, прославлять ДжаяДева Госвами. When I lived in Orissa Когда я жил в Орисе in 94, в
в 94-м, 95-м. I also went to that Я festival тоже посетила этот фестиваль, to honor ДжаяДеву Госвами. чтобы почтить ДжаяДева Госвами. When he was young, В юности he was completely detached from the world. ДжаяДева Госвами был полностью отстранен от мира. He left his home Он ушел из дома, and family members. оставил всю семью. And as a Vairagi, he came to Jagannath Puri just to live at the mercy of Lord Jagannath, having his darshan every day and rendering whatever service he could. И как уже в роли отшельника он прибыл в Джаганнатхапури и стал жить там, просто питаясь милостью Господа Джаганната, жаждя совершить какое-то служение ему. But one day there was a Brahmin, Однажды один брахман, and he had no children. у которого не было детей, So he was praying to Lord Jagannath for a son. он молил Господа Джаганната о том, чтобы тот дал ему сына. And then his wife became pregnant after that И жена очень скоро после этой молитвы забеременела and gave birth to a very beautiful baby girl. и родила очень красивую девочку. So he was very surprised. Брахман был в растерянности. So he took care of this girl. She was very effulgent. Девочка была необычной, Брахман с любовью заботился о ней. And when she became of marriageable И age, когда она подросла, уже достигла возраста, в котором девочек выдают замуж, then Lord Jagannath came in the dream of that Brahmin Господь Джаганнат пришел во сне к этому Брахману, and said, "There is one sadhu staying in Jagannath Puri. His name is JayDev. сказал, тут в городе живет один садху, которого зовут ДжаяДев. You have to give your daughter to him." Я хочу, чтобы ты отдал свою дочь ему. So his daughter's name was Padmavati. Девушку звали Падмавати. So then that Brahmin came to Puri with his daughter Брахман прибыл тогда в Пури со своей дочерью and gave his daughter to JayDev. He said, "This is my daughter. Lord Jagannath said, you have to marry her." разыскал ДжаяДева Госвами и сказал, вот Господь Джаганнат хочет, чтобы ты женился на моей дочери. JayDev Goswami said, "I am Vairagi. Сказал, как на дочери? Я отшельник, вайраги. I have renounced everything. Я монах, я отрекся от всего. So I will not get married. Ни на ком жениться не буду. So you will have to go." Уходите, пожалуйста. So then JayDev Goswami went in his bhajan И kutir. ДжаяДева Госвами спрятался в свою баджан кутиру. But then that Brahmin told his daughter, Брахман сказал дочке, "Lord Jagannath told me, you have to stay with him, so you have to stay Что here. I'm делать? going without you." And left her there and he went. знаешь, я должен исполнить волю Господа Джаганната, поэтому я оставляю тебя тут и возвращаюсь домой, а ты должна быть с ним. So she was staying outside his bhajan kutir and crying. И девушка стояла там на улице за баджан кутирой и рыдала. So then JayDev Goswami could hear someone crying. ДжаяДева Госвами слышал плач на And he улице. came outside and saw her. Он вышел, посмотрел на нее. He said, "Don't cry. Ну ладно, не плачь. You tell me where you want to go, Ты скажи, куда ты хочешь back to your отправиться? father's home or to any uncle or any family member. Tell me, I'll take you there." Давай, я тебя отведу, или домой к твоему папе, или к дяде твоему. Куда ты хочешь идти? So then she said, Девушка сказала, "Lord Jagannath said, I have to serve you. Господь Джаганнат сказал, что я должна вам служить. So even if you don't accept me, somehow or other, I'll try to serve you as best I can, but I will not go anywhere Если else." вы не хотите принимать меня, это ваша воля, но мне придется каким-то образом остаться тут и служить вам. So then JayDev Goswami, he had no choice. So then he accepted her. У него не осталось выбора, и ДжаяДева Госвами принял ее в жены. And really she was a Jagannath Prasad. И действительно, Падмавати оказалась просадом милостью Господа She was Джаганната. a very great Vaishnavi. Она была удивительной, возвышенной вайшнави. So then he installed the deity in his home Тогда у себя в Баджан-Кутире в доме он установил божество. and they were serving the deity Они together. вдвоем служили, поклонялись оккульте. So JayDev Goswami lived in the 11th century. ДжаяДева Госвами жил в XI веке, So Chaitanya Mahaprabhu's Leela was 15th and 16th century. а Лила Махапрабху уже проходили в 15-16 So he веках. was hundreds of years before Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому он жил за несколько сотен веков, сотен лет до прихода Чайтаньи Махапрабху. But Jaydev Goswami was such a great Vaishnav. Он был таким
неописуемо возвышенным вайшнавам, that he began to see in his trance the very confidential Kunj Leela of Radha and Krishna. что в своем медитационном трансе он стал видеть очень сокровенные Никунджа Лилы, Радхи и These were Кришны. things no one had realized, Никто в его времена об этом даже не слышал вообще. and especially before Mahaprabhu. До прихода Махапрабху это все было достаточно вообще скрыто, неизвестно. So ДжаяДева Госвами, he was began to write his realizations. И тогда ДжаяДева Госвами стал описывать в поэзии то, что он видел в своем трансе. He wrote, Yadi Harisparane Sarasamana Yadi Vilas Kalasu Kutuhalam Kamala Komala Kantim Padavalim Shinu Tada Jayadeva Saraswatim. If you want your mind to be completely absorbed in rasa, Он сказал, если вы хотите погрузить свой ум в расу, and if you are curious to know what do Radha and Krishna do, how do they play together in the secret kunjas of Vrindavan, и если вам любопытно узнать о том, как Радха и Кришна играет в своих сокровенных лилах в кунджах Вриндавана, Srinutada Jayadeva Saraswati, then you must hear my poetry. то вы должны слушать мою поэзию тогда. Now someone may say, Кто-то может сказать, he became very proud. какой он горделивый. Only listening to his poetry you can know these Значит, things. только через его поэзию можно об этом узнать. But Через actually его поэзии. what he wrote was not proud, it was 100% Ну, true. то, что написал, не было проявлением гордыни, это было стопроцентной истиной. Because even Krishna himself, when he appeared as Chaitanya Mahaprabhu, he had to listen to the poetry of ДжаяДева Госвами. Потому что, когда сам Кришна пришел в облике Чайтаньи Махапрабху, он слушал поэзию ДжаяДева Госвами, To relish his own pastimes чтобы with насладиться Radharani. сладостью своих From the perspective of Radharani herself. лил, с ракурса восприятия Радарани. So how is it possible that he wrote something so brilliant? Как так произошло, что он смог написать что-то настолько возвышенное? So he explained. Vagdevata charita chitta chitta sadma Padmavati charana chana chakravati Shiva sudeva natikela kata sametam Etam karoti Jayadeva kavim prabandam. By Gurudev's mercy, I feel a very close relationship with ДжаяДева По Госвами. милости моего Гурудева я чувствую такую близость, связь с ДжаяДевом Госвами, Because Srila Gurudev translated Gita Govinda and gave a commentary also. что Шрила Гурудева перевел Гита Говинду ДжаяДева Госвами и написал комментарии к ней. And when it was finished, he gave the manuscript to me to be И закончив the one свою to translate работу, it into English. он передал этот манускрипт мне и сказал, чтобы я переводил его на английский язык. So by his mercy, for 2 years, I was По only его милости в течение 2 лет absorbed in я Gita был Govinda. исключительно погружен в Гита Говинду. You cannot imagine how high is this poetry. Вы себе не можете представить, насколько сокровенно возвышена эта поэзия. Even Rupa Goswami Сам bows Рупа down to Госвами ДжаяДева Goswami. кланяется ДжаяДеву Госвами. In Bhakti Rasamrita Sindhu, Rupa Goswami writes about Shantaras, Dasaras, Sakaras, and he begins Madhurya, but only he touches it. В Бхакти Расамрита Синду Рупа Госвами описывает подробно Шанта расу, Дася расу, Саки Ватсалю и начинает прикасается немножко к Мадхурья расе. But the full explanation of Madhurya Rasa he gives in the Ujjvala Nilamani. Но подробно он уже объясняет Мадхурья расу в отдельном произведении Уджвала Ниламани. But when he begins Madhurya Rasa in Bhakti Rasamrita Sindhu, his first verse is from ДжаяДева Goswami. Первое, что он пишет в главах, которые касаются Мадхурья расы, Бхакти Расамрита Синду, это слова ДжаяДева Госвами. Он And цитирует. when he finishes Ujjvala Nilamani, his last verse is ДжаяДева И в Goswami. завершении описания Уджвала расы снова он завершает это тоже цитатой слов ДжаяДева So Госвами. Upakram Upasanghar. Упакрама Упасанга опять What is the вступление. commonality in the beginning and the end is pointing to the essence of what you present. So he is given the position of ДжаяДева Goswami to be the one to express that essence in his own writing. So how great is ДжаяДева Goswami? В
связывающее звено в начале и в конце, опять это укладывать это идея, фундамент идеи, и Рупа Госвами показывает, что вот это ракурс Дева Госвами, это то это мнение, которому он тоже придерживается. So if someone will say, oh, ДжаяДева Госвами is proud, he said you have to hear my poetry. Поэтому если кто-то возмутится, скажет, ну что это за надменность, что он говорит, слушайте мою поэзию. He has replied, Vagdevata chitta 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 sadma. То вот на это возражение сам ДжаяДева Госвами отвечает. My heart is like one art gallery. Мое сердце подобно художественной галерее. If you go to the art gallery, there are many paintings hanging on the В wall. художественной галерее много картин на стенах. So in the art gallery of my heart, there are many paintings Он говорит, of Krishna Lila. в галерее моего сердца находится много картин Лил Кришны. If you go to an art gallery and you look at the painting, Если вы зайдете в галерею и будете рассматривать картины, then it's still, but these paintings in the heart of ДжаяДева Госвами are moving. картины они обычно неподвижны, но вот эти картины в сердце ДжаяДева Госвами, они живые, они передвигаются. So he tells, I have not written this. Он сказал, я этого не писал. Vagdevata, that means the supreme lord of all poetry, Krishna himself has inspired me, and I am just watching it in my heart. Он сказал, Вагдевата, Господь красноречия, Шри Кришна сам это все написал, и я просто любуюсь этими картинами в своем сердце. But someone may say, oh, ДжаяДева Goswami, how is it that your poetry, the words are not only beautiful, but the rhythm that is called the chanda, the rhythm of the poetry is also beautiful. Кто-то может сказать, ну, у ДжаяДева Госвами, как удивительно, что не только слова твоей поэзии необыкновенные, очень красивые, но даже ритм, весь чанда, ритм, этот поэтический размер, он тоже необычайно красивый. Как тебе это Камала удалось? кишалая наянена, бхатина самана сиджабишкейна, амрита мадура медарата вачанена. Like this. The rhythm of the long and short syllables comes out. When you hear it, it makes you dance. Красивые, короткие, длинные слоги, все так, что прямо вызывает желание затанцевать, когда вы слышите. So ДжаяДева Goswami says, Padmavati Charana Chana Chakravarti means one name of Radharani is Padmavati. Падмавати это одно из имен Радарани. And she's a Charana Charana Chakravarti. И она Чакравати. The Charanas in heaven are the demigods who are expert at dancing. Чараны это жители райских планет, которые очень искусны в танце. And Chakravarti means a wheel, and Varti means the center point, the axle around which it turns. So Radharani, her dancing is so beautiful that she is the point of the respect and honor for even all the Charanas of heaven, the dancing demigods. Чакра это колесо, а Варти это центр колеса, эпицентр. Поэтому Радик, он сравнивает ее с эпицентром, как для жизни всех чаран, что она танцует настолько красиво, что сами чараны ей восхищаются. And the word charan also means a line of poetry. Чаран также означает строфа поэзии. So Padmavati Charana Charana Chakravarti. Oh, by the inspiration of Radharani's own dancing, that has made my poems dance. И вот этот талант Радики, ее искусство танца вдохновило меня и создало вот этот поэтический размер моих стихов. And in almost all of his songs, he puts the word Padmavati there also out of respect for his wife. But because she was such a great Vaishnavi, she also inspired him. И очень часто в своей поэзии он упоминает имя Падмавати, чтобы тоже уважить почти свою жену, которая была возвышенной Вайшнави и вдохновляла его тоже, как была его духовной музой. Shiva Sudeva Ratikeli Kata Sametam Etam Karoti Jayadeva Kavim Prabandam. Everyone is interested in hearing about some amorous affairs. ДжаяДева Госвами пишет, что всех всегда интересуют всякие любовные дела, амурные там. So the most interesting subject must be the amorous affairs of God. Поэтому, он говорит, наверняка самой интересной темой для обсуждения и размышления это, наверное, любовные игры Господа. So ДжаяДева Goswami Личная said, жизнь Господа. therefore, because my poetry has the most beautiful language and the most beautiful rhythm, and because the subject is the most interesting thing, therefore, prabandham, it will bind up your heart.
Поэтому ДжаяДева Госвами рекомендует, говорит, вот мою поэзию читайте, потому что в ней самая красивая поэзия с удивительным ритмом, и тема обсуждения — это личная жизнь Господа, поэтому читайте эту поэзию, она похитит ваше сердце, свяжет его. So, ДжаяДева Goswami wrote this poem, and the fame of his poetry began to spread. ДжаяДева Госвами написал это произведение, и повсюду стала расходиться слава о его таланте. So in the 11th, 12th century, there was a king in the Gaudadesh, Bengal, called Lakshman Sen. В это время в Бенгале правил царь Лакшман Сен. And he was a connoisseur of the arts. Он обожал поэзию, был меценатом. And whenever he found a great poet, he used to make that poet live in his royal court. И если он узнавал о каком-то хорошем поэте, он призывал их жить в своем царском дворе, они становились его. So he had the many very famous poets all living with him. Очень много известных поэтов, которые стали его придворными поэтами, и они жили все там. Like a Govardhanacharya, Shrutidhara. Шрутидхара, Govardhanacharya. So one day, the Govardhanacharya was singing the Dasavatar Stotram. Однажды Govardhanacharya спел Дасаватар Штотрам. Pralaya payodi jali ditavana sivedam vita vichita charitam khaidam keshavadita mina sharira jaya jagadishari hare hare jaya jagadishari. The king heard it and he was struck with wonder. Царь был очень впечатлен услышанной поэзией. He said, "Who has written this?" Он спросил, кто автор этого произведения. He said, "Oh, one poet called Jayadev." Govardhanacharya ответил, что это ДжаяДев, поэт. He said, "I want to meet with him." Царь заинтересовался, сказал, я хочу познакомиться с ним. He said, "He is very detached. Ему сказали, ну это трудно, потому что он как отшельник. He will not meet with the king." Он встречаться с царем не станет. So then the king decided, oh, he would dress up like an ordinary person with very simple clothes. Это разожгло любопытство царя, он решил, что непременно хочу с ним увидеться, он переоделся в одежды простолюдина. And he will go to the house of Jayadeva and try to have his И решил, association. вот, переодевшись, я так инкогнито пойду в дом этого ДжаяДева и познакомлюсь с ним. So he put on the ordinary clothes and made his hair. Переоделся, припахал там все волосы. And then he came and knocked on the door. Пришел, постучал в дверь хижины ДжаяДева. Jayadeva Goswami opened the door. ДжаяДева Госвами открыл дверь He said, "Alas, alas! и закричал, какой ужас! Now my whole day is spoiled. Испортил, теперь весь день будет испорчен. Because I've seen the face of a materialist." Потому что я посмотрел в лицо обывателю. So then the king, he began to cry. Царь очень расстроился и в шоке заплакал. Jayadeva Goswami said, "Now my house has become contaminated. И ДжаяДева Госвами продолжал возмущаться, говорит, теперь ты осквернил мой целый дом. I will, now I have to leave this house and move to another place. Придется перебраться. Because it's contaminated by this wicked materialistic person." Этот негодный материалист осквернил мое место жительства, мне придется перебраться теперь в другое место. Then the king became so sad. Oh my God. А царь вообще очень был расстроен, он I рыдал. wanted to serve him, but I disturbed him so much. Now he has to move house. Ему стало так неловко, он подумал, я пришел, чтобы послужить ему и как-то высказать свое почтение, а теперь он так расстроен моим присутствием, он решил, что ему придется перебраться в другой дом. So then he gave pranam to Jayadeva Goswami and said, "Please forgive me, И please царь forgive me." упал в поклоне перед ДжаяДевом Госвами, говорит, простите меня, пожалуйста. So then Jayadeva Goswami said, "I was just testing you." ДжаяДев Госвами успокоился, сказал, ну ничего страшного, я проверял тебя. The king thought he was coming to test Jayadeva Goswami, but Jayadeva Goswami tested him. Царь думал, что он пришел на свою миссию проверить ДжаяДева Госвами, но оказалось наоборот. The king could have said, "Oh, he's not a Vaishnava, he's very rude." Потому что And царь left. мог просто сказать, фу, какой он непочтительный, какой он вайшнав, такой грубый. Говорит, и уйду я отсюда, не буду я вообще тут находиться. But because the king knew, in the Vaishnava association you have to be very careful. Так как царь знал,
что в общении с вайшнавами нужно быть очень кротким и почтительным. Don't judge by external activities. You cannot understand. И нельзя никогда судить вайшнава по внешней деятельности, потому что вы ничего не поймете. My Gurudev told that when he was a little boy staying in his village, Гурудев рассказывал, что когда он был еще маленьким, жил в своей деревне, there was one old sadhu. там был один пожилой садху. And if some kids would come and they would say, Ram, Ram, then he would say, hey, don't say Ram. Иногда, если дети подбегали и так дразнили его, говорили «Рам, Рам», он говорил «Прекратите, не говорите Рам». And he would chase them. И гнался за ними. So then, someone said, what is this? И кто-то из людей, из деревенских He жителей, should tell them to say Ram. стали говорить, что это такое, почему он, наоборот, не поощряет детей говорить «Рам». But they are small children, they will not do it. Но так как психология детей другая, маленькие дети, если им говорить «говори Рам», они не будут говорить «Рам». But because of his behavior, then the children always used to come and say, Ram, 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 Ram. Так как он за это их гонял, то это их как раз и поощряло все время его дразнить и говорить «Рам, Рам». And he used to chase them and they would run here going, Ram, Ram, Ram. И они убегали от него громко крича «Рам, Рам», а он гнался за ними. So by a trick he made all the children Такой chant the holy ловко name. он побуждал детей воспевать святые имена. So Vaishnavas are very difficult to Поэтому вайшнавов understand. понять невозможно, это очень трудно и не надо пытаться. So then ДжаяДева Госвами told him, I know you are a king, ДжаяДева Госвами сказал, я знаю, что ты царь, but you are also a devotee. но ты и действительно являешься преданным тоже. But then the king said, but the words of a Vaishnava always are true. Царь сказал, что слова вайшнава это всегда сатья санкалпа, это они всегда являются правдой. So you have said that you should move. И вы уже сказали, что вам придется переехать в But другое место. if you move out of my kingdom, then what's the use of my kingdom if a great Vaishnava does not live Но there? если вы переселитесь за пределы моего царства, то это будет просто гибелью моей, потому что какой толк в царстве, если в нем нет вайшнава? So please accept this very beautiful place called Champahati. Я прошу вас в дар принять это одно удивительное место, которое называется Чампахати. So in the kingdom of Lakshman Sen, there is the island of Ritudweep, one of the 9 islands of Navadvip, and there is a beautiful place called Champahati. Чампахати находится на Ритудвипе, на острове, который часть Навадвипа, 9 островов. И как раз это принадлежало место этому царю. So ДжаяДева Goswami, the king, arranged for him to have very beautiful bhajan kutir. Переселил ДжаяДева Госвами как раз на этот остров Ритудвипа, в это место Чампахати. So every year on Navadvip Parikrama we come to that place. It is also the place of Dvijabaninath, the brother of Gadadhar Pandit, and there's a beautiful temple of Gaur Gadadhar there. И каждый год, когда мы совершаем Навадвип Парикраму, мы посещаем это место Чампахати, и там тоже жил Двиджабанинат, брат Гададхар Пандита, и там красивые божества Гор Гададхар. So the Ishtadev of ДжаяДева Goswami is Radha Madhav. Радха Мадхав это Иштадев ДжаяДева Госвами. He was poor Он был бедным, because he was just doing bhajan all the time and surviving on whatever так comes. он ничем особенно не занимался, кроме баджана. So one day he thought, oh, soon a festival is coming. We have to get many flowers and decorate and serve Radha Madhav. И однажды он подумал, что скоро будет праздник, и хотелось бы приобрести побольше цветов и все украсить, чтобы поклоняться Радha Madhav. So he was traveling here and there and speaking Harikatha and doing kirtan, and he did not ask for anything, but people were giving something he was collecting for that festival. И он странствовал везде, рассказывал Харикатху, проводил киртан, пел, и люди давали ему пранами, такие пожертвования. Он ничего не просил, но ему давали, и он все это прятал и копил. So one day, when he was traveling, some dacoits, some thieves, they attacked him and they stole all the dakshina. И однажды разбойники напали на него и украли у него все эти пожертвования дакшину. And with swords they cut him very severely. И ранили его очень сильно саблями. And they knew, oh, he's dead. They thought he was dead and they threw his body down a well. Он был настолько сильно ранен, что они понимали, что он все равно помрет, и они бросили его тело в колодец. And they went away. И уехали оттуда. But by Krishna's mercy, he was not dead. По милости Кришны он выжил.
And he was loudly calling, "Ah, Krishna, Krishna, Krishna." И он громко призывал Кришну. And one king, he was traveling with his ministers and he heard the sound, Krishna, Krishna. Неподалеку странствовал один царь с своими советниками, он услышал громко, кто-то зовет Кришна, And he Кришна. told his soldiers, "Oh, take this man out from the well." И он повелел своим солдатам вытащить этого мужчину из колодца. And he brought Jayadev to his palace and took care of him very nicely. Slowly, slowly he recovered. И они привезли раненого ДжаяДеву Госвами во дворец этого царя, и постепенно ему стало лучше. And by the influence of Jayadeva Goswami, that king became a Vaishnava, and they installed a deity in the palace, and all Vaishnava services were going on. Но благодаря присутствию ДжаяДевы Госвами во дворце, под его духовным влиянием царь стал вайшнавом, и они установили божества во дворце этого царя и стали поклоняться им. So then, after some time, Через некоторое время that group of thieves, they disguised themselves as Vaishnavas, and they came to the palace of that king. эта группа разбойников, они все переоделись в вайшнавские одежды и прибыли во дворец этого самого царя. And then they recognized, oh, there's that person that we killed. И они We thought we had узнали killed him. ДжаяДеву Госвами, увидели его, что думали, мы же его убили, как он тут живой. And they became afraid. Они перепугались, They thought he'll tell the king. что они поняли, что сейчас он их узнает и расскажет царю. But what did Jayadeva Goswami do? Но как повел себя ДжаяДев Госвами? He welcomed them. Он поприветствовал их And he arranged very nice places for them to stay in the palace. и договорился о том, чтобы им выделили замечательные комнаты в этом дворце. Those thieves thought, we should leave this place. Разбойники очень боялись, страшились там находиться, они говорят, нам лучше отсюда убираться. If he tells the king, he'll have us all executed. Наверняка он пожалуется на нас царю и нас казнят. So they got up and they were going to leave. И к вечеру они собрались и стали уходить. But the guards there would not let them go. Но стражники их не выпускали. Because there are very strict rules. No one can come and no one can go without permission from the king or his minister. Приказание было четким. Никто не входит, никто не выходит из дворца без повеления царя или министра разрешения. So the guard said, no, the king hasn't given permission. And Jayadev, his advisor, also has not given permission. Нет, вы никуда не пойдете, никто отсюда не уходит, пока царь не разрешит или его советник ДжаяДев. So then Jayadeva Goswami came to them. ДжаяДев Госвами вышел, And they were very worried. они все были насмерть перепуганы. Jayadeva Goswami gave them all gold coins. ДжаяДев Госвами подошел и дал им дал им золотые монеты. Please accept these gifts from the king. Вот это, примите эти дары от царя, And пожалуйста. now, if you want to be on your way, I've arranged some soldiers that can accompany you and take you to the next country. Если вы хотите покинуть это царство, то я вам выделю стражников, которые могут проводить вас до границы со следующим княжеством. So he was very kind to Он them. был очень великодушен. And so they were traveling and they went with those soldiers. И разбойники тогда покинули это царство, отправились, и стражники их сопровождали. And then when the soldiers were returning, И когда уже стражники готовились вернуться обратно, then these persons they were so wicked. эти негодные разбойники, They said, you know that Jayadev? они сказали этим стражникам, вы знаете этого ДжаяДева? He is a criminal. Он вообще преступник. And we were employed by one king to kill him. И нас нанял один царь, чтобы поймать его и убить. But somehow he survived. Но он выжил. And now he's pretending to be a sadhu in order to steal from the king. А сейчас он притворяется садху, чтобы ограбить вашего царя. And as soon as they said this, they told this to the soldiers, it was as if a force from the sky landed on them and they all fell down dead. И как только вот так они очернили ДжаяДева, этим солдатам тут же как будто бы какая-то невидимая сила с небес упала на них, придавила, и они все намертво повалились на землю. And the soldiers, they could not believe it. И солдаты не знали, что делать. So they came back to the palace. Верить им нет, они вернулись обратно во дворец And they told Jayadeva Goswami what they had said about и him. пересказали ДжаяДеву Госвами то, что вот эти разбойники наговорили про него. So then Jayadeva Goswami said, ДжаяДев Госвами no, сказал, actually they are the dacoits and they attacked me and they were afraid. сказал, на самом деле они как раз и были разбойниками, которые напали на меня. That I would get them into trouble. Они боялись, увидев меня в этом дворце, что я расскажу But it про is их the деяния и что их казнят. mentality of a Vaishnava to always show kindness even to those who are wicked and against you.
Но природа Вайшнава все равно всегда быть добрым и заботливым, даже по отношению к тем, кто завистлив и враждебно настроен против Вайшнава. So understand the nature of the heart of a Поэтому Vaishnava. нужно понять природу сердца If you Вайшнава. want to progress in bhakti, you'll have to be like that. Если вы хотите духовно развиваться, вам надо тоже культивировать такую природу в себе. Even those who criticize you, those who go against you, you have to have compassion for them. Надо со страданием стараться относиться даже тем, кто противостоит вам, кто вас ненавидит, кто плохо о вас отзывается. Punishing others is not our responsibility. Наказание других не является нашей ответственностью, это не наша задача. That is in the hand of Krishna. Это Господь этим будет заниматься. So even though ДжаяДева forgave them and showed kindness to them, but still they again criticized him to make problems for him. So Krishna could not tolerate, so he finished Вот them. это был пример того, как несмотря на то, что ДжаяДева Госвами простил их и так великодушно с ними обошелся, никому ничего не рассказал, позаботился о них, но все равно они не могли сдержать вот эту свою зловредную природу, и снова стали враждебно относиться к нему, очернили его, и для Кришны тоже было невыносимо, он просто Like Haridas Thakur, уничтожил их. when he was being beaten, that Другой пример того, как когда великого Вайшнава Харидаса Такура then Mahaprabhu he wanted to kill those who were beating him. били на базарных площадях, Махапрабху хотел убить всех вот этих палачей. Later Chaitanya Mahaprabhu said, when they were beating you, Haridas, I wanted to kill them with my chakra. Позже сам Чайтанья Махапрабху рассказывал: Харидас, когда они так лупили тебя, я хотел их всех уничтожить своей чакрой. So I called my chakra, but he would not move. Я призвал свою чакру, свое оружие, но чакра не могла сдвинуться с места. Why? Because you were praying for their benefit. Потому что ты молился за них в это время. Then Chaitanya Mahaprabhu took off his shirt and showed Haridas Thakur and all the cuts that were on his own back. He said, so I took the blows on my own back. Чайтанья Махапрабху тогда снял с себя верхнюю одежду и показал свою спину Харидас Такуру. И вся спина была покрыта очень такими большими рубцами. И Махапрабху сказал, поэтому чакра меня не слушалась, мне пришлось взять все эти удары на себя. So here two things are there. On the one hand, we have to adopt the attitude. Follow the attitude of the pure Vaishnavas. Тут присутствуют два элемента, что с одной стороны надо культивировать в себе настроение истинных вайшнавов. And on the other hand, don't follow those dacoits. Но с другой стороны не становиться подобными этим разбойникам. We should not criticize anyone. Никого критиковать не надо. But if we criticize a devotee, this is spiritual suicide. Если мы критикуем преданных, надо понимать, что это равнозначно духовному самоубийству. You can chant forever, but Krishna will never reveal it. The holy name will not give you one drop of mercy. Если вы критикуете вайшнавов, преданных, вы можете всю жизнь напролет повторять имена Кришны, но ни капли милости от него, реализации вы не получите. Not only speaking criticism is an offense, only listening to someone speaking is an offense. Речь идет не только о том, что вы сами проговариваете, черните какого-то вайшнава, какую-то критику высказываете в адрес. Речь идет даже о том, что если вы просто слушаете критику в адрес вайшнава. When the Muslims beat Haridas Thakur and threw his body in the Ganges, Когда мусульмане били Харидас Такура и бросили его уже как тело, что они считали уже труп, в реку. later Haridas Thakur came out of the Ganges and he was healthy. Харидас Такур, оказавшись в водах Ганги, он ожил и вышел на берег здоровый. Then the Muslim king, the Nawab and the Qazi, his minister the Qazi, they came to Haridas Thakur and they fell at his feet and said, please forgive us, please forgive us. И когда все увидели, поняли, что это полное чудо, тогда вот Наваб и Кази, эти мусульмане, которые вот приговорили его к такому наказанию, они бросились, пали ниц перед ним, стали просить прощения. Haridas Thakur said, it was not their fault. Что они приговорили его к тому, что его пороли на там стольких базарных площадях. Но Харидас Такур сказал, это не ваша вина. It was my fault. Это заслуженное наказание, I это было was моей виной. beaten to death in 22 marketplaces because I listened to criticism. Меня били вот так до смерти, потому что я слушал критику в адрес вайшнава. Krishna is so merciful, he gave me just a small reaction. И поэтому я считаю, что я легко отделался. Кришна очень великодушно простил меня, и вот это была крошечная толика того, что я заслуживал на самом деле. Try to take the lessons of these pastimes Вот into эти your heart. уроки извлеките из этих лил и запомните это навсегда. Bhakti is extremely powerful, you can quickly become pure. But if we make any offense, then it becomes very, very long and difficult journey. Бхакти обладает неописуемой мощью и силой, поэтому мы можем
прогрессировать очень быстро. Но если мы начнем совершать оскорбления, то это все замедленно, мы будем буксировать очень долго, много жизней на одном месте и регрессировать. The wife of ДжаяДева Госвами, Padmavati, became very close to the queen. Супруга ДжаяДева Госвами Падмавати, она подружилась с царицей. And they were talking together about Samaran. И они проводили много времени друг с другом, они беседовали о Самарам. That means the tradition that when the husband dies, because the wife can no longer bear to be alive, she may enter into the funeral. И Самар это ритуал того, когда если супруг погибает, умирает, то жена, для которой невыносима разлука с мужем, она тоже входит в этот погребальный костер и сжигает себя заживо. So, hearing about this, the queen, she was feeling very sad. И когда вот женщины завели такой разговор, царица очень расстроилась. She was wondering, Она стала думать, I don't know if I could do that. я не знаю, хватит ли у меня силы вот так поступить. And she thought, what about Padmavati? Is she only talking? А потом она подумала, как вот насчет Падмавати, Or does she believe this is она true? действительно думает, что это правильно и что так надо поступать, или So просто that- теорию So рассказывает. then one time ДжаяДева was traveling, Однажды ДжаяДев путешествовал, and the queen spread the rumor that the news had come that he had been killed. и царица стала распускать слухи, что ДжаяДев погиб, что его убили. And when Padmavati heard it, she at once died. И как только Падмавати услышала эти новости, она тут же умерла. And then the queen, she could not believe what И happened. царица перепугалась, когда увидела, что произошло, что она наделала. Then ДжаяДева Госвами came back, Когда ДжаяДев Госвами вернулся обратно во дворец, and he chanted in the ear of Padmavati, Krishna, Krishna, and she came back to life. и нашептал в ухо Падмавати Кришна, Кришна, и она тут же вернулась к жизни, ожила тут же. So there are many beautiful pastimes Есть of много ДжаяДева Госвами. историй, удивительных историй из жизни ДжаяДева Госвами. When ДжаяДева Госвами was writing Gita Govinda, Когда ДжаяДев Госвами писал Гита Говинду, then he was seeing a very beautiful lila in his heart. он увидел удивительную лилу в сердце. Radharani became upset with Krishna. Радика обиделась на Кришну. She saw Krishna dancing with so many gopis. Она увидела, как Кришна танцует с многими гопи. And she had come to Raslila late, and he had already started the Raslila without her, so she was very upset. Она задержалась и опоздала на танец расу и увидела, что он уже без нее начал танцевать с гопи. So she quickly ran away from there and was sitting in one Это kunj. очень покоробило Радику, она обиделась и убежала оттуда и спряталась в одной кунже. And after long И separation, после долгой-долгой разлуки Krishna finally came there, Кришна наконец-то нашел ее и подошел к ней. and he was trying to apologize. И пытался извиниться. But Radharani was not looking at Но him. Радика слушать его не хотела. И Whatever не смотрела на sweet него. words he said, she did not smile, she did not look. Никак на его сладкие речи не реагировала, не смотрела, не улыбалась, не отвечала ему. So finally Krishna said, Priye charu shile, Priye charu shile, Smaragala kandana, Mama sirasi mandana, Smaragala kandana, Mama sirasi mandana, Dehi Padapalamamudaram. Oh, my dearest one, О, моя возлюбленная, your countenance is very soft and sweet. по природе ты такая мягкая и сладкая. That is called Charushile, whose countenance is very sweet. Да, чье поведение, все характеристики очень мягкие. He was saying this because she was. Он так говорил, потому что она сидела очень насупленная. So he said, Smaragala Kandanam, I am burning from the poison of Cupid. Я горю, отравленный ядом Купидона. Means I cannot live without your embrace. Я жить не могу, если ты не обнимешь. Я не смогу выжить, если ты меня не обнимешь. Mama Sirasi Mandanam, please decorate my head. Умоляю тебя, украсть мою голову. And then he saw Krishna say, Dehi Padavapalam, Dehi Padapalavam Udaram, mercifully decorate my head with the soft petals of your lotus feet. И ДжаяДева Госвами в трансе увидел, что Кришна говорит, украсть мою голову мягкими лепестками своих стоп. And
Krishna bowed down at Radhika's feet. И Кришна склонился перед Радикой у ее стоп. So, if she were in a better mood, she could have put her feet. Обычно, если бы Радика была в более хорошем расположении духа, она положила, наверное, одну стопу ему на голову. But even Krishna bowing down to her with tears in his eyes, she was so. Но в этот раз она была настолько расстроена, обижена, что, несмотря на то, что он кланялся перед ней и плакал, ее сердце не оттаяло. So all the scriptures say, Krishnastu Bhagavan Swayam. Все писания рассказывают, что Кришна сту Бхагаван Своям, Кришна Верховный Господь. No one had ever written, no one had even imagined that he can cry at the feet of Radharani. Никто никогда не мог даже себе представить, не осмеливался подумать, что Кришна, Верховный Господь, может рыдать у стоп Радharani. So ДжаяДева Госвами, he was writing the pastime, but when he got to this line, his hand was trembling and he could not write it. В трансе вот это ДжаяДева Госвами записывал все это в своей поэзии увиденное, но когда он подошел к этому месту, его рука задрожала, он не мог заставить себя даже написать эти слова. So he put down his pen. Он просто отложил перо, And he was sweating. он вспотел, покрылся испариной. He told his wife, "Oh, I'm going to the Ganges to take bath." Не мог это написать и сказал жене: я пойду омоюсь в Ганге. So then he went out. И ушел. After a few minutes, he came back in Через again. несколько минут он вернулся. And then he wrote something. Дописал что-то Then he went out и again. ушел. After a few minutes, he came back in again. Через пару минут снова вернулся. His wife said, "I thought you were taking bath." Подмыватель сказал: я думал, ты пошел купаться. He said, "Yes, I went to take bath." Он сказал: да, я принял уже омовение. She said, "No, you are coming and going." Как ты успел принять омовение, когда ты то приходишь, то уходишь? ДжаяДева Госвами said, "No, I've been taking bath." О чем ты говоришь? Я был на Ганге, я омывался. Then who is this person you say is coming and going? Что ты говоришь, я прихожу, ухожу? Кто тут приходил? So then he came and he looked at his manuscript. ДжаяДева Госвами зашел, And there in golden letters, Krishna himself had written, Dehi pada и palavamudara. посмотрел в свой блокнот и увидел, что там золотыми буквами была написана вот эта строка, которую он сам не осмеливался написать. И он понял, что сам Кришна пришел и дописал это за него. So Krishna himself had come, assuming the form of ДжаяДева Goswami, because even though ДжаяДева Goswami, he was shy to write it, Krishna wanted the whole world to know how he loves Radharani. Поэтому Кришне пришлось самому принять облик ДжаяДева Госвами, прийти это написать, потому что он понял, что ДжаяДева Госвами не решается это написать, но Кришна хотел провозгласить вот эту любовь Радharani, ее возвышенное положение всему миру. And ДжаяДева Goswami was crying. И ДжаяДева Госвами тогда зарыдал. So how great is Gita Govinda? Насколько возвышено это произведение Гита Говинда. We say it was written by ДжаяДева Goswami, but this line, Dehi Padava Palavamudara, Krishna himself came to write it. Что написано Гита Говинда была ДжаяДевом Госвами, но мы знаем, что сам Кришна дописал эту строку. ДжаяДева Goswami was crying and he gave pranams to his wife. He said, "Oh, I am a great offender because I did not see Krishna, but you are most fortunate you saw Krishna himself." ДжаяДева Госвами тогда стал кланяться своей жене и говорить: какая ты удачливая, я великий оскорбитель, мне не удалось увидеть Кришну, а ты получила его даршан. After some time, ДжаяДева Goswami saw that the roof of his bhajan kutir needed to be repaired. Через какое-то время ДжаяДева Госвами заметил, что солома на крыше его избы, что она уже старая, что ее нужно поменять. So he collected all the straw together Он насобирал кипу новой соломы, and he climbed up onto the roof. забрался на крышу. So his wife was passing the straw up to him and he was taking it and fixing. Подавала эту солому ему, и он ее прикреплял к крыше. So then he came down from the roof. Потом он сошел с крыши He said, "Okay, now we have finished this job, you can begin to cook." и сказал: все, мы закончили, можешь идти готовить. His wife said, "I finished the cooking." Жена сказала: я уже закончила, что ты говоришь, уже все приготовлено. He said, how can you finish the cooking? You were helping me the whole morning fix the roof. Как ты закончила готовить обед? Ты же тут со мной все утро была. She said, "No, I've been cooking the whole morning." Сказала: ты тут не была, я на кухне готовила целое утро. Then they both became trembling in ecstasy. И глядя друг на друга, они задрожали, и когда она увидела всю эту крышу уже с новой соломой. Radharani herself came to help him fix the roof. Поняли, что сама Радharani пришла помочь ему.
сделать новую крышу. Because both Radharani and Krishna, they feel indebted to ДжаяДева Госвами for writing this Gita. Потому что Рада и Кришна оба очень признательны ДжаяДеву Госвами за то, что он описал их удивительные игры в Гита-Говинде. So there are many beautiful verses, but it's very high. I cannot tell you now. Но поэзия это очень сокровенная, очень возвышенные игры описываются, поэтому я не решаюсь с вами больше делиться этой поэзией. If you come to India Может, если вы приедете в Индию, and stay with me in Radha Kund будете жить там со мной на Радакунде for about 20 years, где-то 20 лет, поживете со мной, then after that I'll tell you this poetry. потом через эти 20 лет я вам расскажу еще, поделюсь этой поэзией с вами. Sri ДжаяДева Goswami ki Jai! Sri ДжаяДева Goswami Disappearance Festival ki Jai! Lord Premanande! Now it became so late, but I didn't want to. We have to have the feast of ДжаяДева Goswami's qualities. Уже поздно, но нам необходимо было отпраздновать этот удивительный день, попировав качествами ДжаяДева Госвами. So some devotees, they are being very merciful to me. They give me the service of helping them develop their Krishna consciousness. Некоторые преданные проявили удивительную милость ко мне, пожелав дать мне возможность послужить им, помочь им в их развитии их бхакти, преданного служения. So those who will take Guru Pada's right today, they should come here. И те преданные, которые сегодня хотят принять Гуру Падашрай, совершить, начать свой Karun, can you just процесс keep this on one side? ознакомительный. Принять покровительство прям Владимира. So those who will take my pranam mantra, Те, you can кто come. сегодня получат пранам мантры,